I was thinking about that today. Oh, yeah. And you need a few chopped up garlic cloves, and you're really all set. Nah, we didn't use garlic. We had the onion. The onion. Okay. Well, onion and garlic really are a great combination. Yeah, well, my parents never ate a lot of garlic. They didn't like it. Mine didn't either. It's time. It's time. Okay. Today is Rabbi Zayman's first yortzeit, and it is a Jewish tradition to recount and recollect a Jewish person by study. And there's nobody who's more appropriately lived his life by studying and learning. And I'd like to learn a short Mishnah in memory of Rabbi Zayman. This is from the second chapter of Brachot that deals with the laws of reciting the Shema. The Mishnah, the first Mishnah in chapter 2 says, if a person was reading in a Torah, and we know that a Jew is supposed to recite the Shema in the morning and in the evening. And the Shema is taken directly from the Torah. Two paragraphs are from the last book of Deuteronomy and one from the book of Numbers. So the Mishnah says, if a person was reading in a Torah and it came time to recite the Shema and he was reading the section on the Shema, so the question is his reading the Shema in a Torah while he was teaching or learning fulfill his duty, the obligation to recite the Shema in the morning and evening? So the Mishnah answers, Im kiven libo yatsa v'im lav lo yatsa. If he had in mind, right, if he is reading the Torah, and there's the Shema right there in the Torah, if he had in mind that this reading is going to fulfill my obligation to recite the Shema twice daily, then he has fulfilled his duty. But if he didn't, afterwards he said, oh my God, look, I just read it. I don't have to say the Shema, then that's not good enough. You need to have intention. And I think that, in a sense, really sums up Rabbi Zayman in almost perfect sense. A man with intention. He came to Chizuk Amuno from Rhode Island to build schools and build community and build Chizuk Amuno, which he did. In very short order, the membership of Chizuk Amuno doubled, and he established one of the best, most renowned Krieger Schechter schools in the world, raised generations of committed, learned Jews, and gathered a faculty and staff that was second to none. And in addition, also built two other schools in our community that flourish to this day. And so we recall Rabbi Zayman, who is still influencing our lives, and wonderful, wonderful presence. And we thank God for his presence and the likes. We turn to page 164, Ashrei responsively. And Barbara, since you did so well, you got something you want to not read or read? Page 164. Which Barbara? Yeah, well, I'm not doing that. Okay, she's not going to read it. All right, Susan, would you be a co-respondent? It's English. No, it's Hebrew. Page 164 is Hebrew. And I do believe I see Audrey Polt. Audrey, it's wonderful to see you. Shalom Aleichem. Welcome to our humble minyan here. Okay, Susan, will you begin with the Ashrei on page 164? Ashrei Yoshvei Veitecha, Od Yahalalu Chasela. Ashrei Am Shegachalo, Ashrei Am Shadonai Eloham. Tehillah LeDavid, Aramimcha Elohai HaMelech, Baruch HaShimcha Le'olam Va'ed.
בכל ימיו וחיקה, ולעלה שמך לעולם ועד. Adol Adonai Hulamod, Velitulato Ein Kleker, לא לדור שבח מעשיך, גבורותיך יגידו. Dar Kavod Hodecha, V'divrei Niflatecha Asicha, זוז נורתך יאמרו, גדולתך ספרנה. V'cheravtucha Yabiu, V'sidkatucha Yeranenu, אנו דרכם אדוני, ערך אפיים וגדול חסד. Av Adonai Lako, V'rachamav Al Kol Ma'asav, ידוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. V'vot Malchutecha Yomeru, U'gevurotecha Yedaberu, תהיה לבני אדם גבורותיו, וכבוד אדם מלכותו. מלכותך מלכות כל עמים, וממשלתך בכתוב בדור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיניך אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פתח את ידיך, משביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. טוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. וצאן יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. אדוני את כל אוהביו, ואת כל רשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו, ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד. אנחנו נברך מעתה ועד עולם, הללויה. אנחנו נברך מעתה ועד עולם, hallelujah. Thank you, Susan. That was beautiful. We rise, Chatzi Kaddish, 166. Kadal v'kadash shemei rabba, be'amad yifrach חירותי וימליך מלכותי, בחייכון ובימיכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ועמו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו, לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דאמירם בעלמא ועמו אמן. We begin the Amidah, the inside back cover of the Siddur, and returning to 168 through the Kedusha in unison and responsibly. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, v'Elohei Leah. האל הגדול הגיבור הנורא, האל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים והופך חולים, מתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, Melech haaretz kevodo. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו, לעומתם ברוך יאמרו. Baruch kevod Adonai mimkomo. ברוך כבוד אדוני ממקומו, דברי קודשך כתוב לאמור.
ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושפרך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue on page 194 with Kaddish Shalem, 194. גדל והתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי והמליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי בכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן, יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקדושה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דאמירם בעלמא ואמרו אמן. יתקבל צלותון וברתון בכל ישראל קודם אבוהון דבישמיא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עלינו 196. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
כי המלכות שלך היא עולם מעט אם לא בכבוד ככתוב בתורתך. אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. We recall our loved ones who are inscribed in our hearts and our lives for this Yortzeit, the 28th of Tammuz, Monday, July 20th, 2020. The following names are listed in our perpetual memorials at Chizuk Amuno: Mary Blanken, Shirley Bloomberg, Leonard Chazen, Helen Eisenstein, Florence Garten, Morris Goodhart, George Gorin, Samuel Hellman, Leroy Hofberger, Ray Isaac, Doris Kleiman, Reba Phillips, Louis Richmond, Sidney Rosenfeld, Marvin Schnitzer, and Rabbi Joe Zeman of blessed memory, whose first Yortzeit is today. Yortzeit Mourner's Kaddish, page 198. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא נברא חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומייכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו, ולאמין כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, לאמירם בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. We rise for the Arvit service, page 200, and Jeffrey, if you would be kind enough to lead us in the service. You have to unmute yourself, please. Thank you. Behurachu yikaper b'lam yashit v'hir bala shiva pola yirko chamato Adonai hashiach hamelch yanenu bayom karenu Baruch hu et Adonai habarach Baruch Adonai barach leolam va'ed. Baruch Adonai barach leolam va'ed. May be seated. Page 200. Echad ekayam tamid yimloch aleinu leolam va'ed Baruch atah Adonai Hamari v'aravi. Amen. Yavat kata mimenu leolamim Baruch atah Adonai Shemo. Ohev amo Yisrael. Amen. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. V'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavecha u'b'chol nafshecha u'b'chol me'odecha v'hayu ha'devarim ha'ele asher anochi mitzavecha hayom al levavecha v'shinatam levanecha v'dibarta bam v'shitecha b'beitecha Uvlechtecha b'derech, Ushokbecha u'kumecha, Ukshartam liot al yadecha, V'hayu l'totafot b'neinecha, Uktavtam al mezuzot beitecha, U'visharecha v'hayah.
Leman yirbu yemechem b'mei b'nechem Adama asher nishba Adonai Lavotechem latei lahem Kimei hashamayim al haaretz Page Vayomer 204. Adonai el Moshe lemor Daber el bnei Yisrael v'amarta lehem v'asu lehem tzitzit al kanfei v'dehem l'dorotam v'natnu al tzitzit haknaf b'til tefele v'haya lechem l'tzitzit v'ritem oto zgartem et kol mitzvot Adonai v'asitem otam v'lo tatur achrei levavchem v'acharei einechem asher atem zonim achareihem למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. Audrey, would you be kind enough to read the English section for us, Audrey? Audrey Paul, would you read the English in the middle of page 205? You have to unmute, right? Yes, Thank you. where it starts, we affirm Yes, correct. the truth that he is our God, that there is no other, and that we are his people Israel. He redeems us from the power of kings, delivers us from the hand of all tyrants. He brings judgment upon our oppressors, retribution upon all our mortal enemies. He performs wonders beyond understanding, marvels beyond all reckoning. He has maintained us among the living. He has not allowed our steps to falter. He guided us to triumph over mighty foes, exalted our strength over our enemies. He vindicated us with miracles before Pharaoh, with signs and wonders in the land of Egypt. In wrath, he smote all of Egypt's firstborn, bringing his people to lasting freedom. He led his children through divided waters as their pursuers sank in the sea. When his children beheld his might, they sang in praise of him, gladly accepting his sovereignty. Moses and the people Israel sang with great joy to the Lord. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה בני שלחנה שירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם, מי כמוך פועלים אדוני, מי כמוך נדור בקודש, נורא תהילות עושה פלא. מלכות ארנך פוקח ים לפני משה, זה ליאנו ויאמרו, ימלוך לעולם ועד, ונאמר כי בנה את יעקב, וגלומי החזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גואל ישראל. Amen. Audrey, would you read at the top of 207, please? The top of 207. Help us, our Father, to lie down in peace and awaken us to life again, our King. Spread over us your shelter of peace. Guide us with your good counsel. Save us because of your mercy. Shield us from enemies and pestilence, from starvation, sword, and sorrow. Remove the evil forces that surround us. Shelter us in the shadow of your wings. You, O God, guard us and deliver us. You are a gracious and merciful King. Guard our coming and our going. Grant us life and peace, now and always. Praised are you, Lord, eternal guardian of your people, Israel. Thank you. שמור תיתן ולכם, שלום אתה ביד עולם, ברוך אתה אדוני, שומר עמו ישראל. Amen. The middle of 206. כי אין לנו מלך אלא אתה, ברוך אתה אדוני,
No Fikodot, Talmid Yimochad Le'Olam V'ed B'Al Kol Ma'asav. You rise, Chatzi Kaddish 208. Yikadal v'yikadash shemei Rabbah. Amen. Dama dibra firte v'yamlich malchute b'chayechon u'v'yamechon u'v'chayei l'chol Beit Yisrael. V'agala u'v'zman karid v'yimaru. Amen. Amen. Yeshmei Rabba Mevorach Leolam Leomaya. Yitbarach v'yishtabach v'yipoar v'yidraman v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudesha. Lechu. Leila min kol birchata v'shirata tushchata v'nechamata damiran b'yama v'yimaru. Amen. Amen. Silent Amidah, pages 210 to 220. We get to speak to God directly in person. Ose shalom bimromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Yaseh shalom shalom aleinu ve'al kol Yisrael yaseh shalom Shalom Aleinu v'al kol Yisrael. Page 222. Yikadav Yitkadash Shemei Rabbah. Amen. Yama Dibra Chirute V'yamlech Mafute V'chayechon V'yamechon V'chayei l'chol Beit Yisrael Hagalav Yisman Karivim Aru. Amen. Yehi Shmei Rabbah Mevorach Le'olam Le'omaya Yitbarach v'yishtabach v'yipoar v'yidraman v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudesha v'richu leila min kol birchata v'shirata tushchata v'nechamata damiran b'yama v'yimaru. Amen. Tizkabas l'son v'otahon b'kol Yisrael kodanu b'hamdi v'shmaya v'yimaru. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimaru. Amen. Oseh shalom b'imromav hu yaseh shalom
Aleinu v'al kol Yisrael, ve'imeru. Amen. 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 Aleinu l'shabeach l'adon hakol, l'atei gedula liotzer b'reshit, shelo asanu kegoyei haratzot, shelo samanu k'mishpachot ha'adama, shelo sam helkeinu kahem, v'gor aleinu k'cho hamonam, אנחנו קוראים חכמים ומודים לפני מלך המלכים הקדוש ברוך הוא. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו, ושמו אחד, ושמו אחד. We recall our loved ones who are in our hearts, in our lives, in our days, whose yortzeit is on the 29th of Tammuz, Tuesday, July 21st, 2020. The following names are listed in Chizuk Amuno Perpetual Memorials: Herbert Davis, Anna Goldberg, Bessie Kramer, Leon Lebo, and Eli Pateka. Jeffrey, anybody else? Okay. Jeffrey, please lead us in the Mourner's Kaddish. Yitkadal v'yitkadash shemei rabbah. Amen. V'alma divra chirutei v'amlich malchutei v'chayechon uv'yomechon uv'chayei d'chol Beit Yisrael ba'agala uv'izman kari v'imru amen. Amen. Yehei shmei rabbam v'orach v'olam hayah. Yitborach v'yishtabach v'yitpoar v'yitroman v'yitnaseh v'yithadar v'yitalev v'yitalal shmei dekudesha v'richu leila min kol birchata v'shirata tush b'chata v'nechamata damiran bi'ama v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Amen. Oseh shalom b'mramav, hu yaseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Amen. Thank you, Jeffrey. Audrey, thank you for your reading. And to all of us, please God, watch over us, keep us healthy, keep us safe. And tomorrow morning at 7:30, a reminder that Wednesday is Rosh Chodesh Av. And next week will be Tisha B'Av, the darkest day. So please, if you're driving, drive safely. If you're home, walk carefully and safely, and sleep well and long. Laila Tov, thank you, Moshe. Thank you, Francine. Thank you, Laila Tov. And Jeffrey, thank you. And belated Gesundheit, Jeffrey. I was muted, wasn't I? Yeah, you were.